congratulate you and we thank you for uniting our nation and being the symbols of unity, of excellence. Umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uthi impumelelo yama-bhokobhoko izise umanyano nolwagqityelwa kudala kweli lizwe. Sibe sesithi ke kungcono silimise lolu hlelo, hayi ukuthi baxoshiwe abasebenzi lususpendiwe. Sodolophu kwisixeko saseThekwini uthi abagxothwanga abasebenzi nababeyinxalenye yenkqubo yemisebenzi yasekuhlaleni kwesi sixeko, koko le nkqubo isamiswe ngenxa yokushokoxeka kwezezimali. Namkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje, Antambi Ndodwa, Ndamba Nophumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzonzundu. Umongameli Cyril Ramaphosa uxelele iqela lama-bhokobhoko nabo basemagunyeni kumdlalo wombhoxo ukuba banike ifuthe lomanyano olwagqityelwa kudala kweli. Umongameli uthethe oku ngethuba esindleka eli qela phambi kwenginginya yabemibeli kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli kwiphondo iGauteng. Lo msitho okwamkelwa kweli qela ngokusesikweni phambi kokuba lihambahambe kwizitalato zeli phondo lithiwe jize ngeziqinisekiso ezikhapha umbulelo ongazenzisiyo kamongameli nekhabhinethi yakhe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe untshu kweli qela esithi lilenzela imbumba yamanyama elilizwe kwakhona watsho ibulela nenkxaso yabemi belizwekazi iAfrika. You have energized our people in a way not seen in a long time. It has reminded us that even amidst our many challenges, there is always room for optimism and hope. We have received many words and messages of congratulations from a number of heads of state on our continent. Ubethe iintaka ezimbini ngelitye linye umongameli ngokunika amazwi okuncoma nenkuthazo kwiqela lesizwe leqakamba elibethe iNew Zealand kumdlalo wendebe yehlabathi eIndia phezolo. We are pleased that you as the Springboks and the Proteas have been able to compete against some of the best teams in the world, and to have beaten the New Zealanders gives us a lot of joy. Umongameli wombutho ombhoxo kweli SARU uthi impumelelo yabo ifuthelwe inkxaso engagungqiyo yabemi boMzantsi Afrika. All our efforts would not have been enough without the genuine support from the highest office in South Africa and from every corner of our country, from the bustling city streets to the remote villages. Ibesesembini yezolo kagquluwe kukapteni nomqeqeshi ngethuba bebamba ngazibini kubemi beli lizwe nakubadlali. We as a team we chose to dedicate this World Cup to you because you are the reason we are where we are today. The way that you don't give up, your resilient spirit, how hard you work, and the things that you must go through to be where you are in life. Honestly, the other countries can't understand. So your support really kept us going. You go into people's homes, you hear them repeat the names of all of you. Yes, even Elizabeth. Lo msitho uququnjelwe ngokuthiwa jize eli qela ngeziqinisekiso zokubamba ngazibini ngokuza nodumo isihlandlo sesine kwimbali yetumente yendebe yehlabathi kumbhoxo. Kusenjalo iibhokhwe ziphume ePitoli zaqhabashela eRhawutini siqala umboniso wazo wendebe yombhoxo yehlabathi ezibuye nayo kwelaseFrance. Lo mboniso uqale kwindlela iJan Smuts Avenue eBramfontein, emva koko wanqumla kwibholorho iNelson Mandela Bridge. We're extremely proud of them.
They kept us on our toes for a month, and it was a month well worth it. We're a sports-mad family, and so the bets that were going around and the stress that was going around and the SMSs that were going around was well worth it. We're extremely proud of them. Unite like the Boks did and move the country forward, because we won't do it as one race, but together we can be the greatest country in the world. Indulukile ke ibhasi ethwele liqela elikhokhelwe nguSiya Kolisi ukubheka iSoweto. Abalandeli badlobe okwamatakane kule lokishi ngethuba kugaleleka ezintshatsheli zehlabathi. It's really an inspiration. I tell him that it's an inspiration for him to bring our nation together, because it's been problems lately and we're really thankful for him. He's a South African hero at this point. I feel proud. I feel like a parent. But the entire team has my heart. Ukanti inkundla iFNB Stadium ibivale ngomntu njengoko iSpringboks ziqukumbele khona umboniso wazo. Ngomso uza kuqhutywa kwisixeko saseKapa lo mboniso. Kanamhlanje umongameli Cyril Ramaphosa uphendule imibuzo kwindlu yowiso-mthetho eKapa eNtshona Koloni phakathi kwemibuzo ebiphala phambili ngulowo obandakanya ibhanka enguvimba kunye nomba ophathelene nerhafu ngelokuphonononga indima eseligangathiwe emva kokuba umongameli wathi wasungula ikomishoni yophando kwirhafu nakwinkampani ephantsi korhulumente enoxanduva lokutyala imali kumaphulo shishino iPIC ngamafutshane. Umongameli uyiphendule imibuzo ngobuxhakaxhaka bale mihla esePitoli emva komsitho okusindleka iqela lama-bhokobhoko. Umongameli ke uxelele amalungu epalamente ukuba wasungula iikomishoni zophando ezimbini ngo-2018 ukujonga amashishini atyeshela umthetho owagunyazisayo ukuba ahlawule irhafu ngelokuxhasa iinkqubo zophuhliso. The taxes that are paid by our companies will start ticking up, increasing, as to be able to increase the collections of our taxes so that we can fund the various programs that we have. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen ityhola ngelithi ibhanka enguvimba yenziwa umqolombo wokunanisa ngemali nobuqhophololo. Mr. President, I'm sure you're aware that if the South African Reserve Bank loses its independence, as suggested by my right honourable friend, and starts to print money to prop up your failing government. The Reserve Bank has always acted independently, and it is one of those central banks that are highly respected in the world. Iqela le-IFP libuze ngomba ophathelene nenzala kwimali-mboleko ethe gqolo inyuka ifaka uxinzelelo kubemi beli. The inflation figures in our country are as a result of exogenous factors, the price of Brent crude oil, the wars outside of our country, and so on and so forth. It should be known that we are not the only country in the world that has an inflation targeting policy approach. This has served us well in the past, and I believe that it continues to serve us well. Ebetha ibuyelela kaSteenhuisen ngokuxhentsisa umongameli ngemibuzo ufune uqonda ngomgama osele ugangathiwe ukuthathela amanyathelo abo badyobheka kwizindululo zekomishoni eyayiphanda ngokubanjwa ngobhongwane kukarhulumente ngamashishini abucala. The recommendations that were put forward by the State Capture Commission are being processed. Umongameli uthembise ngelithi ungakhona umnyinyiva kwinzala yemali-mboleko enokubangelwa bubume bezimali zamanye amazwe. Isiqeba sebhunga lekomiti yomasipala waseThekwini namhlanje sibe nendibano nonondaba kwintlanganiso yokucacisa ngezigqibo ezithatyathwe libhunga ngokuphathelene nemiba echaphazela lo masipala. Usodolophu umnumzana Mxolisi Kaunda uthe babekele bucala imali eyabiweyo ezakuqinisekisa ukuba kuphuculwa iziseko zophuhliso, nto leyo athe izakutsala utyalo-mali kwezoshishino kwaneenkqubo zolwakhiwo. Ukwathe kusamisiwe ukuqashwa kwabantu ngaphantsi kwenkqubo i-Public Employment Program ngenxa yokushokoxeka kwezezimali. Emva kwendibano yebhunga lekomiti yomasipala waseThekwini namhlanje usodolophu umnumzana Mxolisi Kaunda umeme onondaba
ukubacaphulela kwizinto abagqibe kuzo beleli bhunga. The municipality has set aside over 6 million rand in the next 6 months for the dredging of pond sludge at various wastewater treatment facilities. This dredging exercise, it is a response to ensure that our infrastructure performs as expected. The city has set aside 265 million rands to upgrade the Hammersdale Mpumalanga wastewater treatment works. What is exciting about this project, which is set to commence this month, is that it is going to unlock more housing development and business investments in the area. Ukwathe ukuqashwa kwabantu ngaphansi kwenkqubo i-Public Employment Program kusamisiwe ngenxa yokushokoxeka kwemali. Uhlelo lokuqashwa komphakathi through i-Public Employment Program uhlelo luhle kakhulu lolu oluyingxenye yeprogram kaMongameli eyokubhekana nesimo esibheke izwe lakithi lokuswelakala kwamathuba omsebenzi. Ngakho ke uhlelo esilijabulelayo nathi ukuthi sinikezwe imali ukuliqala, kodwa sithe siliqhuba sanikezwa ke imali engaphelele ukuthi sikwazi ukuliqhuba lufinyelele kuze kuphele i-financial year. Ngakho ke isicelo esisifakile sibese sithi ke kungcono silimise lolu hlelo, hayi ukuthi baxoshiwe abasebenzi, lususpendiwe. Ngelixa amanxeba angama-22 ayevaliwe emva kwemvula ezimandla ezabangela izikhukhula ephinde avulwa kwakhona. Amapolisa aseGauteng abambe amadoda amabini azenza amapolisa eGauteng namhlanje. Abarhanelwa abaneminyaka engama-43 nama-49 ubudala. Iqela lesipolisa elijongene nokuqhilwa kwabantu lisebenzisana namapolisa esixeko saseGauteng kunye nenkampani yonogada yabucala babeke esweni esisibini iveki ezimbini ngethuba ezenza amapolisa enyanzelisa ukufunjathiswa luluntu. Kufunyenwe imali nekhadi eliqinisekisa ingqesho amapoliseni kula madoda ngethuba ebanjwa. Isithethi samapolisa uBrigadier Atlanta Mathe uthi la madoda azawuvela kwinkundla kamantyi yaseGauteng ngomso phakathi kwamatyala azawujongana nawo kukufunyanwa nemipu engekho mthethweni. The pair has been allegedly posing as police officers and were extorting protection fees from business owners in and around Johannesburg. In their possession, we also found and seized 16,000 that is suspected to have been obtained legally, balaclavas and multiple cell phones. One of the suspects was also found to be in possession of an SAPS appointment card, and our preliminary investigations have revealed that both imposters are not in the employ of the SAPS. Umphathiswa ojongene nophuhliso lwamashishini asakhasayo unkosikazi Stella Ndabeni-Abrahams uvule ngokusesikweni namhlanje iziko elizawuphucula izakhono zosomashishini abasakhasayo eMakhanda eMpuma Koloni. Elilinge ngunozala wentsebenziswano phakathi kweli sebe, i-arhente yamashishini asahlumayo i-Small Enterprise Development Agency isida ukutsho kwane-arhente ejongene nezimali kula mashishini i-Small Enterprise Finance Agency isifa ngamafutshane. Evula eliziko umphathiswa Stella Ndabeni-Abrahams uthe eliziko liza kuxhasa somashishini abasakhasayo kwimingeni abahlangabezana nayo kwaye ikwalikhubalo lokulwa intswela-ngqesho. We're recognizing that there are people with capability to think. Not everybody invests in thinking. There are people who take an initiative and work on the thinking that they have and build something when they are held by their hands. Ukwakhuthaze noluntu kuba lixhamlise somashishini abakufutshane nalo. Xa usithi hayi I'm in the hair business, awukuzibuza ii-products lezi zisuka phi, ngoba kunabantu abahleli somewhere not paying taxes, imali iya kubo kuyathengwa kubo ziya kwezinye ndawo ngapha ya. So the kind of thinking that we must really instill is the thinking that said where we spend, our people must benefit. Eyona nto ndiyenzayo yi-poultry farming. Ngoku ndiventure kwentsha into i-beadwork. Kwi-beadwork eyona nto ndifuna ukuyenza kukufundisa abantu abatsha how to preserve our culture sisebenzisa intsimbi. Siyazinida izinto ezifana ne-killing for uba masitshise ngoba siyakwazi umsebenzi siwenze. Qha ingxaki yethu iyi-1, sinida into ezawuthi isincede basitshise ingqayi zethu ukuze simakhethe umsebenzi wethu. Phakathi kwezakhono abaza kuphuma nazo aba baza kuqeqeshwa apha kuquka ukukwa
bakwazi ukufaka izicelo zenkxaso-mali yokuxhasa amaphulo abo, ukungena kwimalike ezilungele imveliso zabo phakathi kwezinye izinto. Kanti abantu baphefumle ngokuvulwa kweli ziko nelizakuxhobisa osomashishini abasakhasayo kwilokishi yaseJozi eMakhanda. Ingaske ancede kakhulu kweli cala lezolimo. Abantu bakuthi bafumane into zokulima ezifana neetrektara, into zokubulala intsholongwane emhlabeni, fertilizer, ukwenzela ubana kuvele amathuba wemisebenzi. Kweli likuthetha amanetho yavula kodwa singeva imiphumela yezinto amane zivula iphelela phi. Sasihle isenzo sika MC sengathi nabanye MC bangasika ephethini yena ngoba yinhle lento ayenziwe futhi ngiyafisa ukuthi ingagcini kumakhulu kuphela. Loka ndabeni wenze kakuhle kakhulu. I wish londo le ingenziwa kwindawo zonke, ingenziwa kuba ke kuzawuvotwa kwindawo zonke. Into enhle kakhulu nesincomayo lento enziwa uNgqongqoshe uAbrahams seNingizimu Afrika. Kwasengathi ngasabala nakwezinye ifundazwe ngoba ngempela ibukeka izoba usizo kakhulu. Umsebenzi omhle kakhulu lo wenziwe ngumama uStella Ndabeni. Ingaske ke ngoku anganwenwela nakwamanye amaphondo. Sidinga izakhono, sidinga uncediswa, sidinga uxhaswa kumashishini olima. Bukelo ngaphefumla kwimixholo yethu sebenzisa le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Kanti Thabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Lifa enkosi kakhulu wethu apho kwideska yakho yendaba. Ndiyakubulisa mna mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku kule yam ke idesika Imozulu mna bethuna ngebalami ke ndikuthabile Makhaphela qhuda ningoza umamvelase wasebathenjini bethuna ngokubanzi ngokutshanje nantsi ke Imozulu. Kanti uMzantsi Afrika imeko yabo phaa ngemva kwemini yangomso baphila ngolu hlobo njengaphaa kaloku umbindi weli njengaphaa kaloku fixed day kuyabanda phaa ekuseni ngelashumi noxakha iphola kamandla Mozulu phaa isibekele kakhulu phaa nguphuhlwa futhi ngamashumi nje ekhatshwa sisithoba kanti kuyafuna phaa kaloku Welcome phaa eFree State sekuye futhi la 29 degrees. Bukelwa naloko qaphela ngokubanzi imeko phaa kwelapho lokuqala lasempuma koloni njengaphaa kaloku la meko yaphaa koRhafu bevuka kakuhle noko kumyoli phaya ngeshumi nje nesithandathu kanti kutshise kamnandi noxakha kusibekele phaa ngukuhlwa ngo-35 degrees. Nazo ke Imozulu phaa ephondweni lase-Free State njengaphaa kaloku koFrankfurt kuhle phaa ekuseni bevuka nje ngelashumi nesihlanu kanti futhi baqhube nemini yabo ngomso ngamashumi nje ekhatshwa sisithoba phaa ngorhatya eFreystata. Nazo ke Imozulu mbukeli phaa ephondweni lasentshona koloni njengaphaa kaloku elunxwemeni koFredendal kuye la 18 degrees ebuye ke mbukeli bengamashumi nje ekhatshwa sisithathu kanti kuhle kaloku naphaya eWorcester ngo-16 degrees ekuseni. Iqhubeka ibe ntle la Imozulu phaa kwelaa phondo lase-Northern Cape njengaphaa kaloku koGuruman phaa kwixesha lasekuseni ngu-18 degrees phaa xa bevala kusuku lwabo futhi ibe ntle nokho inqobeke la Imozulu ngamashumi nje ekhatshwa sisithandathu. Kanti ke Imozulu phaa kwelaa phondo lase-Northwest njengaphaa kaloku phaa koMahikeng phaa kwixesha lasekuseni ke futhi ngumbukeli wami phaa ekhaya ngu-16 degrees kanti bahambe nosuku lwabo kakuhle futhi ngo-28 degrees naphaa kaloku eRustenburg bavuka ngo-13 phaa ekuseni. Imozulu phaa kwelaa phondo lase-Gauteng njengakaloku umbukeli phaa koJohannesburg kwincam yalapho noko kubanda phaa ekuseni ngesasithoba kanti kuhle phaa koSprings ngo-10 degrees naphaa ke mbukeli ngorhatya futhi ngamashumi nesithandathu. Zeyenje nje ke mbukeli Imozulu phaya kwelaa phondo laphaa kaloku koLimpopo Polokwane kuhle noko kuyancomeka phaa xa bevuka ekuseni ngala 11 degrees baqhubeke nosuku lwabo noxakha kusibekele kakhulu phaya ngamashumi nje nesibini. Zeyenje nje ke Imozulu phaa kwelaa phondo laseMpumalanga phaa kaloku koMiddleburg ngu-11 phaa ekuseni kanti bahambe nemini yabo futhi ngamashumi nesixhenxe phaa kembukele koEmalahleni futhi kula 25 degrees ophole kamandi nase-Engelo kuhle ngomso. Benje nje bona phaa kwelaa phondo laKwaZulu Natal ePhongolo labo kakuhle noko ngelaa 15 kanti ngu-25 phaa xa bevala usuku lwabo zekuthi kaloku umbukele phaa kwakhona eThekwini ibe ngu-17 naphaa ke futhi ngorhatya baqukumbele imini ngo-24 degrees bethuna itsho imeko phaa apha kum edeskeni yeMozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyawuli. Bukelo ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.